Good morning, grade 7. We'll continue solving part of 3 revision sheet, lesson 2, chapter 2, cellular respiration. First one. Fill in the blank in the below table, cellular respiration. We have raw material and product. The raw material of cellular respiration, glucose and oxygen and oxygen. Yes. Oxygen. Oxygen. And the product is carbon dioxide, water and energy, sure energy. Then answer the question. Where in the cell does the first stage of cellular respiration takes place? Sure, in the cytoplasm. In the cytoplasm. Where in the cell does the second stage of cellular respiration take place? In the mitochondria. Sure, in the mitochondria. In the mitochondria. What type of fermentation occurs in yeast? Alcoholic fermentation. Yes, alcoholic fermentation. What type of fermentation sometimes occurs in human muscle cell? Lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation. Okay, sorry, lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation. Other question, we try the wrong and the correct one. Fermentation is the opposite process of cellular respiration. Wrong. Sure, wrong. What is the opposite of cellular respiration? Photosynthesis process. Photosynthesis process. Photosynthesis process. Fermentation in yeast produces lactic acid. Sure, wrong. Fermentation produces yeast produces alcohol. So the answer, alcohol. In the first stage of respiration, very little energy is released. Yes, miss. This is right. Oxygen is product of cellular respiration. Product, wrong. Oxygen is a raw material of cellular respiration. So the answer is wrong, and the correct one is raw material. مادة أساسية. Raw material. Glucose is product of photosynthesis. طبعا انا بتكلم هنا عن الفوتوسينثيسيس مش السيلولار ريسبيريشن، يبقى فعلا الجلوكوز هو البرودكت اوف فوتوسينثيسيس، يبقى الانسر بتاعتنا لازم تبقى رايت. كومبليت. Pain and weakness in human muscle cells are often the result of the build-up of lactic acid.
So the answer is lactic acid. Lactic acid. Plant and animal cells release energy from food as a result of process of cellular respiration. بدل في energy released from the body, this is due to respiration. So this is due to cellular respiration. The energy releasing process that does not require oxygen لازم يبقى اسمها الفرمنتيشن. Fermentation does not require oxygen. Powerhouse of the cell, because they are the organelles in the second stage of cell respiration take place، يبقى أكيد لازم تكون الميتوكوندريا. لازم تكون الميتوكوندريا هي الباور هاوس بتاعت السيل، وهي اللي بيحصل فيها السكند ستيج اوف cellular respiration. طيب البرودكت بتاع الفوتوسينثيز هو الرو ماتيريال بتاعت السيلولار respiration، لان هما opposite process. so هكتب رو ماتيريال. البوكس الاول رو ماتيريال. Plants get this energy when oxygen react with. اي energy باخدها لازم الاكسجين react مع الفود. الفود اللي هو مين؟ اللي هو الشوجر. الفود اللي هو مين؟ الشوجر. يبقى الانسر بتاعتنا شوجر. other question. answer. why are cellular respiration and photosynthesis process are opposite؟ ليه هما opposite؟ عشان البرودكت بتاع السيلولار respiration هو الرو ماتيريال بتاع الفوتوسينثيس. لازم هقول كده. because the raw material of photosynthesis is the product. هو البرودكتس بتاع السيل respiration of cellular respiration. okay. in what ways are cellular respiration and fermentation alike in reproducing energy؟ الاثنين بيدوني energy. cellular respiration بيديني energy والfermentation بيديني energy. يبقى لازم اقول له كده in producing energy. هي دي الايديال انسر بتاعتي. in اقول له alike in producing energy. طب عايزه اقول لهم مختلفين في ايه؟ different in ايه؟ واحدة بتحتاج oxygen، واحدة ما بتحتاجش oxygen. يبقى they are different in fermentation. different in fermentation. does not require oxygen. تمام كده؟ طيب with cellular respiration while cellular respiration requires oxygen. اتفقنا؟ طيب يبقى alike in producing energy.
different in fermentation does not require oxygen while cellular respiration requires oxygen. Plants are autotroph. البلانت كلنا عارفين ان هو اوتوتروف. يعني ايه اوتوتروف؟ يعني make on food because البلانت make because it makes on food. طيب while the runner is heterotroph because she gets energy from producers. هو انا اعرف اعمل فود؟ انا consumer بس. لكن الوحيد اللي يقدر يعمل الفود بتاعه اللي بقول عليه اوتوتروف هو البروديوسرز، هو البلانت. يبقى اتفقنا ان انا get energy او get food from producers. Okay, thank you.